Hi guys! I am Teacher Roan of Roan and Ricky Vlogs. Andito ako muli para maghatid sa inyo ng panibagong PowerPoint tutorial. Pero bago tayo magsimula, nais namin ipahatid sa inyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat na nag-subscribe, nag-share at nag-like ng aming mga video tutorials. Salamat din sa mga nagsasend ng kanilang mga outputs about sa aming mga tutorials. At dahil dyan, naisipan namin na magbigay ng giveaways para sa aming mga subscribers, 5 lakh subscribers. So stay tuned sa aming FB page and YouTube channel for the mechanics. So let's proceed with our tutorial. So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin gagawing video format ang ating PowerPoint presentation with narration or voiceover. So ang tutorial na ito ay makakatulong sa mga teachers lalo na sa online teaching. Dahil at the end of this tutorial, makakabuo tayo ng mga recorded video lessons na pwede nating i-share sa ating mga students. So kung ready ka na, let's start! Ayan, so para sa ating tutorial, iniready ko na dito yung ating PowerPoint presentation na gagamitin. So naglagay na lang ako ng picture dito para makita nila kung sino yung magiging teacher nila. So, paano nga ba natin gagawing video ang ating slideshow or ang ating PowerPoint presentation? I-click lang natin itong slideshow. Then, makikita nyo rito, record slideshow. Pag kinip nyo yan, makikita nyo yung tatlong options. So, we have start recording from beginning, start recording from current slide, and yung clear. So, itong start recording from beginning, so from slide 1 hanggang sa last slide nyo, pwede nyo ma-record. Kung yun yung i-click nyo. Then, sa start recording from current slide, kung ano na yung nakaselect na slide, yun lang yung ma-record nyo. Then, sa clear, may clear timing on current slide. Kung gusto nyo i-delete yung timing dun sa current slide na yun, pwede nyo siyang magawa. Clear timings on all slides and clear narration on all slides. So, pwede rin yan. So, once click natin itong start recording from beginning, mapupunta kayo dito. Nakalagay dito, select what you want to record before you begin recording. So, nakacheck lang yung slide and animation timing, narrations, ink, and laser pointer. So, pagka nakacheck na yung dalawa, i-click nyo lang yung start recording. Nakikita nyo dito, nagre-record na siya agad. Automatic magre-record siya agad. So, meron tayo ditong next. Ibig sabihin, magna-next slide tayo. Meron tayo ditong pause recording. Then ito, then this one, ito yung time naman ng current slide na pinapakita natin. So, ito, i-click nyo lang yan kung gusto nyo mag-repeat. At kung time na to, ito yung time ng kabuuang slideshow natin. So, let's start. I am Teacher Roan and welcome to our English class. How are you today? I hope you are doing fine. Our lesson for today is about vowel letters. So, ginamit ko lang dito yung video tutorial na ginawa ko nung nakaraan about animated slides. Do you know what vowel letters are? How many vowel letters do we have in alphabet? There are 5 vowel letters in our alphabet. These are A, E, I, O, and U. Medyo bibilisan ko lang po para makita nyo na kung paano siya inanarate and i-record. Let's have some examples of things that begin with these vowel letters. So, vowel letters. A. Ang nakita ninyo na nare-record din yung laser point. So, paano ba natin ma-activate yung laser point? So, i-hold nyo lang po yung control and gagamitin nyo lang mouse and siya. We have E, I, U. So, kapag natapos ang inyong recording, i-click nyo lang yung escape. So, ayan. Babalik kayo dito sa inyong PowerPoint. Makikita nyo rito na mayroong sounds na na-attach sa bawat slides. Ibig sabihin,
na-record na dyan yung sounds ng inyong narration or yung inyong voiceover. So, paano naman natin siya isa-save as video format? Punta tayo sa File, click Export, and create a video. So, ayan, makikita nyo dito yung presentation quality. Pwede nyo yung baguhin. Pero, syempre, dito tayo sa 1920 by 1080. Then, ito yung use recorded timings and narrations. Pwede kayong mamili kung don't use recorded timings and narrations, so gamitin natin yung timings and narrations. So, ito yung input na to. Then, click nyo lang yung create video. So, kung saan folder nyo siya gustong i-save, dun nyo siya i-save. So, ayan, naka-MP4 na siya. Tapos, makikita nyo rito sa baba, creating video animated slides _1.mp. So, makikita nyo rito na nag-create na siya ng video. Medyo matagal to, depende sa number of slides na nire-record. So, ngayon, panoorin natin yung video na ating. I am Teacher Roan, and welcome to our English class. How are you today? I hope you are doing. Our lesson for today is about vowel letters. Do you know what vowel letters are? How many vowel letters do we have in alphabet? There are 5 vowel letters in our alphabet. These are A, E, I, O, and U. Let's have some examples of things that begin with these vowel letters. So, vowel letters. A, E, I, O, and U. So, that's it guys. Natutunan nyo na kung paano ba natin i-record ang ating slideshow as video format with narration po. Kung nagustuhan ninyo ang PowerPoint tutorial na to, click like and subscribe ka na sa aming channel and hit the notification bell for more updates. See you in our next tutorial. Bye!